Dear students, welcome to our channel Online Class with Hema. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா Refresher Course Module 2021 to 2022 for Class 12 Physics subject இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம 7th chapter Kinematics Linear Motion அந்த டாப்பிக்கில் தான் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் அசஸ்மெண்ட்டும் பார்க்க போகிறோம். So student activity paranga. First question, a person walks 4 meter east, then walks 3 meter north. Determine the distance and displacement. So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பர்சன் 4 மீட்டர் ஈஸ்டில் போவாங்களாம், அதுக்கப்புறம் வந்து 3 மீட்டர் நார்த்து ஈஸ்ட் போயிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் நார்த் போகிறாங்களாம். ஸோ அந்த பர்சன் போன டிஸ்டன்ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோ தான் கேட்குறாங்க. ஸோ வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 4m + 3m தான் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம ஆட் பண்ணணும், ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, 4ம் 3ம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா 4 மீட்டர் ஈஸ்டில் போனார், நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 மீட்டர் நார்த்தில் போனார். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 4 மீட்டர் + 3 மீட்டர் = 7 மீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபார்முலா, அதாவது இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா வச்சு போடணும். ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வச்சு ஃபார்முலா போட்டோன்னா ஸோ √4² + 3². ஸோ 4² 3² பி, ஓகேங்களா? ஓபிசி ஓபி வந்து 4 மீட்டர், ஏன்னா அவர் வந்து ஈஸ்டில் போகிறாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிசி, அது வந்து வெஸ்ட் நார்த்து 3 மீட்டர் நார்த்து போகிறாரு. ஸோ √4² + 3² = 4² வந்து 16, 3² 9. ஸோ √16 + 9 ஆட் பண்ணோன்னா 25, √25 இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் = 5 மீட்டர். ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு. Next, second question, an athlete covers 3 rounds on a circular track of radius 25 meter. Calculate the total distance and displacement traveled by him. என்னன்னா அத்லெட் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து ஒரு ரேடியஸ் வந்து 25 மீட்டர் இருக்குது. அந்த மீட்டரை 3 ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்திருக்காங்க சர்க்குலர் ட்ராக்காக. ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல்டு பை ஹிம். அவன் ட்ராவல் பண்ண டோட்டல் டிஸ்டன்ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோ நம்மளுக்கு திருப்பி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இதில் டோட்டல் இவங்க வந்து சர்க்குலராக ட்ராவல் பண்ணதால் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ட்ராக் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இவங்க அத்லெட் வந்து சர்க்குலர் ட்ராக்கில் சர்க்கிள் பண்ணாங்க, அதாவது ரன் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஆன்சர் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ட்ராக் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ 3 into circumference of track. ஸோ distance = 3. 2π தானே போடுவோம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ 2π × 25 மீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 25 = 25 2s are 75 × 2π. ஸோ 75 × 2 150 × பையோட வேல்யூ 3.14. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 471 மீட்டர். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 0. Since the athlete reaches the same point A after 3 rounds from where he started. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 0, ஏன்னா அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. அத்லெட் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரவுண்டை தான் அவரால் போக முடியும். ஸோ ரீச்சஸ் த சேம் பாயிண்ட் ஏ வந்து ரீச் பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேர் he started. ஸோ இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் யூனிட் நம்பர் 9ஓட ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவால்வேஷன் பார்ட், டிஃபைன் ஒர்க்குக்கு ஆன்சர் வந்து so work, the expression for work done by the force on the object is W = F vector dot dr vector. W = F cos theta × dr. For work to be done, 2 essential conditions should be satisfied. A force must be exerted. The force must cause a motion or displacement. So இதுதான் வந்து
First question answer define force ku. Next second one question define energy. Answer vandu the energy is defined as the capacity to do work. In other words, work done is the manifestation of energy. Work வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், எனர்ஜி வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ there is a unit of energy is nm or joule. This dimensional formula for energy is ml square t power minus 2. Kinetic energy is the energy, sorry இது கிடையாது, இது வந்து kinetic energy பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் தான் ஆன்சர். ஸோ எனர்ஜிலேருந்து ml square t power minus 2 இது வரைக்கும் தான் ஆன்சர். Next third question வந்து state the law of conservation of energy question. So the answer வந்து first point, the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It may be transformed from one form to the other, but the total energy of an isolated system remains constant. Next fourth one, state the definition, formula and unit of power. So power, they have asked the definition for power, unit and symbol. Okay, so for definition for power is a measure of how fast or slow a work is done. Power is defined as the rate of work done or energy delivered. So this is a definition for power. Next power formula is work done W by time taken T. Power P is equal to work done by time taken. So in short form it is written as P is equal to W by T watt. So yes, a unit of power is watt. Okay, next dimensional formula of power is ml2 T power minus 3. We have completed the answers for evaluation part. Now moving on to assessment part. State and explain work energy principle. Mention any 3 examples for it. So answer is here, work and kinetic energy theorem. Work done by the force on the body will change the kinetic energy of the body. The work energy theorem implies the following. W is equal to delta Ke. If the work is positive, then its Ke increases. If the work is negative, then its Ke decreases. If the work is 0, then no change in Ke. So this is the first points in assessment part, first question. So next they have asked to explain with examples, right? So example 1, a car moving in with constant velocity is accelerated, hence there is an increase in velocity. So kinetic energy is increased by the positive work done by the engine. Next second one, a ball dropped from a height h. Work done by gravity increases the velocity of the ball and thus the kinetic energy increases. Next third point, brakes are applied in a motorbike and it comes to rest after a few seconds. Here work done by the brake is negative, hence speed decreases, for which Ke also decreases. So these are the 3 points. For first question. Next second question, 2 objects of masses 2 kg and 4 kg are moving with the same momentum of 20 kg meter per second. Option A, will they have same kinetic energy? Next B, will they have same speed? So in question they have given 2 masses 2 kg and 4 kg. This we know.
And then same momentum, these both masses have a same momentum, that is 20 kilogram meter per second, meter per minus 1. So what they are asking, will they have the same kinetic energy? Next, second one, will they have same speed? So these two are the questions they are asking after giving the masses and the momentum. So momentum formula is mass into velocity. So kinetic energy will be different, right? If momentum is mass into velocity, kinetic energy will be different. So we are taking that momentum 20, okay, by we need velocity, right? Velocity. So taking this mass to this side as division. So 20 by 2 is equal to 10 meter per second. 20 watt momentum they have given, and then 2, it is the mass. So 20 by 2, 10 meter per second. Next V2, 20 by 4 is equal to 5 meter per second. M1 is equal to 2 kg, M2 is equal to 4 kg. So option A, KE1 is equal to half mv square is equal to 100 joule. So we have to substitute the values here. 1 by 2, in this m value we have substitute 2, and in v square we have to substitute the value 10 square. So we get 2 gets cancelled, so we get 100 joule. Next, 1 by 2 m we will get 4. So next, v square is 5 meter per second. So 2 gets cancelled and balance 2 will be there. So 4. Okay, so next 50 joule. So we got the answer for this. Next 50 joule. Okay, next we have to find the speed. Kinetic energy 1 is not equal to kinetic energy 2. We know that already. This is the formula, type of formula that kinetic energy is inversely proportional to 1 by m. Okay, kinetic energy is inversely proportional to m. So we can take it kinetic energy as P is equal to mv. Will not have same speed. They don't have the same speed. Okay. So we have completed the answer for second question. Now moving on to third question. Next, third question, calculate the energy consumed in electrical units when a 75 W power is used for 8 hours daily for 1 month, 30 days. So answer for third question. See, in question power, what they have given, 75 W they have given in given for power. Next, time usage, time for how many hours? 8 hours. Okay, they have given in the question. For how many days? 30 days. So time of usage, what you have to do, hour into days, that is 8 hours into 30 days, we get the answer 240 days. Next, electrical energy consumed is the product of power and time of usage. So it is the product of power and time of usage. So power in question they have given 75. So 75 into time of usage we have calculated just now. So 240. So if we are multiplying it, we get the answer 18,000 watt hour. So this one can be converted into kilowatts, 18 kilowatt hour. So 1 electrical unit is equal to 1 kilowatt hour. Electrical energy is equal to 18 unit. So 1 electrical unit is 1 kilowatt hour. Next, electrical unit here we have written as 18 unit. So this is the answer for third question. Now moving on to 10th lesson, laws of motion. So first question in evaluation part, prove the law of conservation of linear momentum.
There is no change in linear momentum of a system of bodies as long as no net external force acts on them. Let us prove the law of conservation of linear momentum with the following illustration with this diagram. Next, let two bodies A and B having masses m1 and m2 move with initial velocity u1 and u2 in a straight line. Let the velocity of the first body be higher than that of the second body, that is u1 greater than u2. So next, during an interval of time t second, they tend to have a collision after the impact. Both of them move along the same straight line with the velocity v1 and v2 respectively. Force on body B due to A, Fb is equal to m2 v2 minus u2 by t. Next, force on body A due to B, Fa is equal to m1 v1 minus u1 by t. By Newton's third law of motion, action force is equal to reaction force. So Fa is equal to minus Fb. So m1 into v1 minus u1 by t is equal to m2 into v2 minus u2 by t. So m1 v1 is equal to m2 v2 is equal to plus addition is equal to m1 u1 plus m2 u2. So the above equation confirms in the absence of an external force, the algebraic sum of the moment after collision is numerically equal to the algebraic sum of the moment before collision. Hence, the law of conservation of linear momentum is proved. So, this is the answer for 10th lesson first question in evaluation part. Next, second one, state Newton's three laws. So Newton's first law answer, every object continues inga irundhu inga varaikum acting on it varaikum. First point, Newton's first law, first point. Next, second point vandu Newton's second law. So the force acting on inga irundhu inga varaikum. This is the second law answer, Newton's second law. So next, Newton's third law. Newton's third law states that every action there is an equal and opposite reaction. Example, ball. So inga irundhu inga varaikum third law answer, Newton's third law. Next, third question, what is inertia? List out its types. So answer inertia, the ability of the idulundu continue agum. So inertia of rest பத்தி எழுதணும், அதுக்கு example எழுதணும். Next, inertia of motion எழுதணும், அதுக்கு பத்தி example. Next, inertia of direction. Next, அதோட example. இது வரைக்கும் தான் ஆன்சர். இனர்ஷியா இங்க இருந்து inertia of rest, example, inertia of motion, inertia of direction, next example. இது வரைக்கும் ஆன்சர். Next, 11th lesson, gravitation. So இந்த லெசன்ல இருக்க அசைன்மெண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். So first question, state Kepler's three laws. Second state Newton's universal law of gravitation. Third define the gravitational field, give its unit. So இந்த மூணு questionக்கு மட்டும் தான் ஆன்சர் பார்க்க போறோம். So
So state Kepler's 3 law. Answer is Kepler's law of planetary motion, law of orbits, law of area, law of period. So explanation for law of orbit, explanation for law of area, explanation for law of period, and then it can be written as its constant value T is known as and A is known as. So this you have to write from Kepler's law of planetary motion till semi-major axis. So this is answer for first question. Next, second one, universal law of gravitation. Question answer வந்து Newton's law of gravitation states that a particle of mass m1 attracts any other particle of mass m2 in the universe with an attractive force. So from their universal law of gravitation till Newton meter square kg minus 2, till this is the answer. Derivation and what are the m1 and m2 are known as, r is known as, f is known as, g is known as, and constant value of g is this one. So till this, okay, universal law of gravitation. Next, third question, define gravitational field. So gravitational field intensity, the answer starts from gravitational field intensity. So the gravitational field intensity is defined as the gravitational force experienced by the unit mass placed at the point. So till this is the answer. It's unit and unit is written as. So we have completed the answers for assignment 11. Now moving on to assignment 12. So next in chapter 12, the refresher course module, the question is only one question assignment. A metallic cube of side 100 cm is subjected to a uniform force acting normal to the whole surface of the cube. The pressure is 10.6 Pascal. If the volume changes by 1.5 into 10 power minus 5 meter cube, calculate the bulk modulus of the material. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா metallic cube side 100 cm ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So next வந்து pressure வந்து 10 power 6 Pascal. Next volume வந்து 1.5 into 10 power minus 5 meter cube. So இதுதான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா bulk modulus of the material. Calculate the bulk modulus of the material. So volume வந்து நான் சொன்ன மாதிரி given first எழுதிக்கிறாங்க. del V is equal to 1.5 into 10 power minus 5 meter square. Next pressure கொடுத்திருந்தாங்க P is equal to 10 power 6. Next cubic side metals கொடுத்திருந்தாங்களா first 100 cm ன்னு. So அது வந்து நம்ம எப்படி கன்வர்ட் பண்றோம்னா மீட்டருக்கு கன்வர்ட் பண்றோம். 1 meter cube ன்னு போடுறோம். cube இது 3. Okay, 1 meter cube ன்னு போடுறோம். So P is equal to ida formula, P is equal to B into del V by V. So next வந்து இந்த del V by V இந்த side போயிடும். So P by del V by V is equal to P க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் 10 power 6 கொடுத்திருந்தாங்க. So 10 power 6 into 1 by V க்கு வந்து என்ன பார்த்தோம், V க்கு வந்து 1 meter cube. Next del V க்கு வந்து 1.5 into 10 power minus 5. So del V இருக்க இடத்துல 1.5 into 10 power minus 5 V வந்து நம்ம into V by 1 ன்னு போட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்களா. V வந்து எப்படியும் மேலே தான் மல்டிப்ளை ஆகும் P ஓட. So அதனால into 1 ன்னு போட்டாச்சு. ஏன்னா V is equal to 1 meter cube ன்னு எழுதியிருக்கோம்ல. So into 1 போட்டாச்சு அதுக்கு பதிலா.
So 10 power 6 by 1.5 in 1.5 into in the minus 5 மேல போச்சுனா plus 5 ஆயிடும். So into 10 power plus 5 6 plus 5 11 10 power 11. Next 1.5 10 power 6 யும் 1.5 வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 0.667 into 10 power 11 Newton per meter square. So கரெக்டா இந்த ஒரு டிஜிட் இங்க தள்ளி வெச்சோனா இங்க வந்து 10 ஆயிடும். So 6.67 into 10 power 10 Newton meter square. So இப்படியும் எழுதலாம், ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சு இப்படியும் எழுதலாம். So unit 12 refresher course module answers complete பண்ணியாச்சு. So if you are seeing this channel for first time, don't forget to subscribe our channel, share it to your friends, and if you want any other subjects, comment us in the comment box.